abasinga bamanyi abazanyi ba badminton abaliko ku mulembe guno, naye twagadde tukuleetereko abamu ku baali ab'amaanyi mu muzannyo guno. Tetumanyi byabatuukako, tetumanyi ludda wa gye bali, yensonga lwaki oseka? Tetumanyi byabatuukako. Lwaki mwava ku kooti? Kakati gwendi naye olwaleero ayina ebimu ku byafaayo byesigenda kwogera, ngenda kumuleka yeyogerere, naye ebimu ku byemumanyiiko ebitono. Yaliko nakinkuwa okuzannya omuzannyo gwa badminton wano mu Uganda ne mu Africa. Amannya ge ngenda kwogera ku erinnya limu, Mega. Lyerisinga okutrendinga, yensonga lwaki nkoze eki, ensonga lwaki ate president wulira naye amata. No. President asooka akwesonyiwe. Asooka akulekemu. Kambuuze. Wazannyako ne president? Twazanya naye nga bwe twatandikira okuzanya yali yamala naye nga menta nga atuyambako kuba ebiseera bye bazanyiramu teffe twali bato nnyo naye nga teke tunatandika kuzanya, naye ye president namusanga nga menta kuba already yali tali mu nsi, kati we yakomawo natandika otumentaringa kutandika okuzanya naye nga bo baali nga bakugu bazanyazanya dda twabawulirangako obuwulizi, so sizanyangako naye bwe nayingira mu muzannyo ne tutandika okubeera nga tuzanya nga bw'omanyi buno bwe mwesanga ne muzanyazanyamu awo akamangu akakunyumira. Yes. Okay, oyo ye Mega. Lwaki mpisiza wakano ka president abadde ali mu kumuyita nga president soko tuleke soko tuleke eno interview bulijjo nginoonyeza ebbanga ddene nga buli omu ngamba Mega. What was so special about Mega? Naye before that njagala otubuulire amannya go mu bujjuvu gwani? Amanya gange bampita Nankabirwa Margaret naye nga bamanyi nga Mega. Ekyasinga okumanyisa yali I used to be a very strong player and I believe I still am. You believe? I believe I am, yes, because it's been like 5 years since I last played badminton. Naye mpulira nga kyenali edda si kyendi leero naye nga bwe nali nzanyanga nkimanyi nali muntu atasuula racket nga game tenagwa ate nali so resilient nga njagala nnyo nzanye paka last the game tekoma kunze, like it's only done when it's game over. So ye yali Mega oyo nga ate njagala nnyo okuwangula, so kyampushinga nnyo. I was so enthusiastic okuwangula nga njagala nnyo gwenkute lie down okukube ogende. So that was Mega really mu badminton. Mega tubuulire emirandira gyo. Bwe nali nga njagala nnyo ebintu by'okulinnya ennyonyi, kati nga tunulira nnyo Edwin nga veeno n'akomawo n'agenda eri n'akomawo n'agenda, so that inspired me a lot. Nga njagala kati nenfuna omutima ogwagala okutambula nga njagala nnyo okulinnya ennyonyi, so ne ngamba mu table tennis sinafuna chance, mu volleyball ne bino binetball mbadde neegezesa weegezesa, let me try badminton. Kati when nayingira badminton I was so lucky, I would call it luck, because nali simanyi nti I would get to where I got at that time. Bwe nazanya nenfuna trip yange yasooka nengenda Nairobi. I felt like okay, this is going somewhere. Nakatandika ntambuddeku, so it became a norm for me to keep playing. Nenzanya and nenfuna obumanyirivu, nenfuna ettutumu, nenfuna amaanyi. I was so inspired and pushed and motivated. Nentandikirawo. So it all started from Nairobi, nengenda nga ninya. So ekiroto kyange nenfiiringa nti kati ntandise okubeera mu Mega gwe njagala abeere mu sports. And badminton was where I really set a goal okukikola. And Mukama nanyamba n'abantu abaali around me nenkikola to where I am today. Okay, Mega. Emyaka kubanga tumanyi bulungi oli okubeera superstar. Senior ebeera emyaka gibeera abeera atandise a bit late. We agree.
watandikira mu secondary. Kiki ekyasinga okudriving apart from maybe Edwin being inspired by Edwin, kiki ekirala ekyasinga okudrivinganga to become that superstar by then? Ndi competitive. I am a really competitive person, and for me okubeera mu senior category sikiwanti kirina emyaka. It doesn't have an age wogamba omuntu nti kati oli 17 you can get into the ladies singles. Nedda, because I got into the ladies singles I think I wasn't even up to 17 at the time, and I've seen young girls that have been in the ladies category naye nga tebali 17 or even more nga bato. But what that does to you is kikudriving to even become better, because bw'ozanya n'abantu nga bamanyi you're becoming better at yourself. Omuzanyi nawe kenyini because you grow in the game that way. Bozanya n'abaana nga obamanyi bato. So driving back to answering the question to okubeera superstar. There is no age omuntu gy'abeereramu superstar. You can be a superstar at Tracy atandika okuzanya ladies singles nga mwana muto. Yes. See where she is right now. She's not even up to 22. She's already a superstar, national representative. So it doesn't matter who you are and what age that you are. Okay, I heard and I want to hear it from the horse's mouth. You grew up around sharing? Zambia. Sharing, yes. Kyanjawulo ki ekiri ku badminton oba abazanyi ba badminton ne sharing hall oba ne sharing youth center? Connection ki eri awo nnyo kubanga buli omu g'owulira mu badminton either yali abeddeko mu kamaanyi era bakubuuza kubanga nange actually I was forced lumu nali ntambula ne baŋŋamba nali mu mmotoka during covid time wegonza katoli waagu toli wa badminton ne bagamba ndi wa badminton over Zambia. Ne bagamba you people nze ndi wa mu kamwanyi era abasinga bamanyi actually abasinga tubamanyi ndi that side. Okay. But connection ki eriwe? Well, abantu abakulira mu Zambia as an area basobola okunjulira nti we grew up in a space of brotherhood, sisterhood. Yep. So and sharing your accessibility yaliwo kubanga ekisooka it's a youth center. It was more like a charity. It's more like a charity community center. Abana we bagenda ne bayigira ebyokukola. Yes. Kati fera twesanga nga tuli ba kifo kyekimu ate tuyikebala abana abasinga bali ku sharing they prospered because bafuna Kanjite Foundation. Kubanga twasasulanga sente ez'okuzanya naye nga omuntu yenna zasasula Kampala Club tasobola nazira ba sharing zesasula. Lwaki sasulanga kintu kitono nnyo ekiri affordable nga n'omunaku akisobola kitegeera. So sharing yalinga nti jangu ozanye coach omumanyi ajja kuwozanye wiiki eno naye wiiki ejjo ojja kuleeta. So ng'okimanyi nti wiiki ejja nja kufunayo olukomenji gye nsasule nzanye ekitegeera. Ate nga sente zaali nyingi at the time kubanga twali tetukola naye nga tugezaako nnyo okulaba nti tukisindika. So sharing set a platform for kids and it took us and put us all together in one umbrella nti abasinga abamu bamanyi abaana b'ensambi abayaaye abaana b'ensambi abaavu abaana b'ensambi abiki but that's just a mentality. So that's the narrative that we are trying to break down now. Tetwagala abantu kubeera nga bakirowooza mbu abava ensambi bonna bayaaye kubanga buli avudde ensambi nga ali mu byamizannyo ng'ayise ku sharing. Trust me or not, bonna abasinga they've become better. Bali bulungi bagezezzaako nnyo okulwanisa obulamu better regardless of where they come from. So sharing is a center for all. Oba olina oba tolina, there's accessibility esinga okuba enkulu and then the sense of brotherhood that we had before. Ti coach wa badminton mumanyi ye Gilbert Ofiyuru mumanyi okuva ewaka tukuze tumulaba tumumanyi so tasobola kugoba kuzanya. So that's what sharing gave to us. So it was more like a chance to explore yourself. So sharing at Wogo, a platform eyokwezuulanga fence kati nagenda mu table tennis nenfuna chance nezanya volleyball naye byonna nga bikolera ku sharing regardless nga bikolera ku sharing. So n'okwezuula okumanya kiki enjagala okukola mu sports nakimanyira ku sharing nti bino byonna wenvudde nengenda ku university nengenda simanya Kampala Club kiki foundation eri ku sharing. Okay, Mega, still ku sharing. Yeah. Embeera gyewayita oba katugambe ghetto area kubanga
woddayo kati mega tosobola nakujjukira omwabeeranga nonso actually woddayo kati ewalinga ewammwe bagamba excuse me you are trespassing. Yeah, of course. I didn't even have to pay okusula when nali nsula. Yes, because there's a hotel, so bwemba njagala okusula onasulirangawo bwerere naye kati nsasula. How do you feel? I feel bad because we weren't given a chance to okwekulaakulanya yet we could. So there was a limitation of, you know, self-development. Kati oba oyinamu akasente eyo structure gijeewo tulina pulaani gyetwagalawo, so if you people can afford to do that you can go ahead and do it. So we did have that chance. So it is so heartbreaking nti bwe bajjawo ensambya n'abaana ne bavaawo nti kati tuli dispersed buli wamu, so we don't get to like meet. It's only at events like these nawulidde waliyo badminton league egenda maaso naye kati kanzigenda baabaana. That's the only time that we get to meet. So it's really heartbreaking. It's the reality of it all. But last time it was like a village for badminton. It was not specifically badminton, yes. But it was a sport village. It was more like a sports village that every child that grew up in the Zambia like vicinity twali tumanye byemizannyo. And first of all, abaana abasinga bwe twakuliranga, you know, you struggle with school fees. Kati abasinga bayingira nnyo mu byemizannyo because there was walingawo scholarships ng'abaana bafuna abantu ababasasulira ssente, you're good at something. Byonna byavaawo kubanga kati buli omu ali gyali tebakyalina that chance. Naye nga Zambia yo nga Zambia kyali kifo kya oyinza okumanya ng'abantu abakubi b'ebikonde nga bawakaabu, yes. Ba Edwin Ekiring, Onyango Dennis, bonna bavudde awo. If you look at Daddy Andre, bonna bavudde in Zambia, and they're all prominent at what they do. So kimenyamu omutima nti abaana abaliwo essaawa zino they cannot relate to that. Ebiriwo essaawa zino nti byanjawulo nnyo nti kati n'okufuna omuntu akusponsoringa alina kumala kulaba ki kyokola naye luli abantu bajjanga mu kitundu. President wa UBA omukyala Nakamya Anet nti yalina project gy'akola and I had a chance to be a part of it, so she came to my house. It was like a very humble abode. My house wasn't the best, it wasn't like flashy, but she came to my house, and to me that was an honor. So I got to be exposed as a good badminton player in Zambia. Interview, so you can see the bond that we had nature. Oh my God! Mu bigambo by'oyogedde about on Zambia, statement gy'okoze nti the place where you used to sleep for free, now you have to pay. I have to pay, yes. Bwe mba nsazeewo nga njagala kusula mu eyo hotel nina kusasula naye nga nasulirangawo bwereere wali waffe nkitegeera. But life happened. Okay. Utan say serious badminton on court. Yes. Do you still recall the year and maybe your first experience to court? Nga bwe ngambye emyaka gyo nyinza obutagijjukira nnyo, siyinza kugijjukira mu butuufu bwakyo. Saagala kulimba bannange. Saagala kulimba. Nga bw'omanyi bw'ojja n'ogamba kantandike. So tosobola kuŋŋamba nti osobola okujjukira lwe watandika omulimu gwo naye tosobola kujjukira talent lwe yatandika. Because it is something that grows with time. So it's a progressive like kind of experience that you have in life. Yes. Kati sobola gamba mbu natandika okuzannya bwe bati naye nga kyemanyi nti I represented the first representation gye nakola yali Nairobi. I think yali East Africa Games. Netugenda netuzanya as much as I can remember. So netutandikira awo naye era ne bombuuza emyaka egyo gye lyaliwo. I remember twali Mabuto, twali Ani Kapere, Chichi, mego mumanyi. Do you know that guy? Kapere now. Kapere soko je. Oh my goodness. How are you? I'm okay. Ugamba chi. Chichi, Kapere omanyi uko kyokuse. Naye nawe. Sambia Central gimanyawe. Aliko bagira wa mega wasi. Kakati, listen, Kapere. Okyasobola okubeera ku gundi.
jangu wano okyasobola okubeera ku sharing ku ensambya ensambya tubeeraera gyembeera ne kati gyenviridde okugana bajja ensambya sente twavaawo erako ensambya ngawala Togonya. kiki kyoyinza okujjukira ku Mega mega CB1 off the court mega yali muntu ali friendly ayagala nnyo n'abantu era nga abeera musanga itosobola musanga nnyo n'abawala era nnyo n'abalenzi abongataalo era bakyaliibe awo mu centre like nti abalenzi balinga lwi omulenzi omuntu agenda okugambirawo ekintu straight forward esitegeera si bino nti bya ayogera mazima nga ajja ne mwogera byebyo naye nga omanya bawala mulimu kano bino ebintu by'abawala obimanyi biri complicated tebakyeka kati yabeeranga nnyo n'abawala ogondi moments gy'oyinza okujjukira ku Mega maybe on and off the court mu training yali atuzannya nnyo ng'atukuba ng'atuwa points naye atuka ekiseera nafaano ne tumufunawo ng'afulumande gye nga takyasi nga wakuze tandika omukuba kiki kyosinga okujjukira Kapere? Kapere ekisooka yali mulalu very very stubborn but the good stubborn tavuma omanyi waliwo omuntu abeera stubborn nga he's an overall all-rounder naye nga muntu nga you can take it from like when you get with the age oyinza okugamba Kapere mwana yali muto naye nga Kapere ali ekisooka yali competitive ku court ekyokubiri yali azannya buli muzanyo omusanga mu baseball omusanga mu football omusanga buli wamu nga bwe nagambye nza ensambya tetwali tuliko nze nazannya baseball ne softball naye nga tebola basinga bamikono nalina mirenze nze sina mikwano miwala even up to date sirina mikwano miwala naye Kapere yali mulalu nga wa kigambo nnyo ng'era Mr. Ward ng'ayogera Kapere naye nga muvubuka yali muntu w'abantu nnyo yajjawo erinnya Kapere eyo history ya Kapere nyinza obutakimanya kuba mulimu kati nga bwe nkugambye emyaka gyali kubanga ffene bwe twajjanga ku court nga bano bavaawo mu yomakati center court yali yaffe nga bo babeera mu zino ez'omabbali awatali laiti Kapere ng'ogenda Mega mubuulire erinnya Kapere lyavaawa erinnya Kapere mu buto mamange yali atunda nga olaba endiboota bamanya bazadde b'omu nsambya kati nga nyambala nnyo square oyo kati nga bamuyita Kapere kati olumu sitayambala square naye bafenaga olumu nayo tayambadde Kapere gwe Kapere gwe yambala Kapere natandika okumpita Kapere eryo erinnya lye nalifunira tweyanziza bayirawo bulijjo simanyi linnya Kapere kwe lyava Mega otandise serious badminton okikiddeko Uganda naye before nga tonda kukiikira Uganda bani b'osangamu awo era bani b'otandise okukuba kwawo kati bensangamu sijagamba nti nabakuba kubanga twali twezoganya nga mu lulimi lwolwaleero twali twezoganya kati walingamu banakalya wenda kyesininziza namuyitamu namuwona namuzaala President weda Mega ali wano agamba yakukuba sinabyogerako ebyo akirizibwa okukuba kuba era ndooza yankuba nkuze nedda ate saafunangako gemu ewamate mugundi mu liigi naye ate saakuzannyamu nnyo bw'aba yankuba era yankubira mu kiseera ki kye yali alina okunkubiramu si mukyange kye nali nina omukubiramu kambuze ku budde buno okyali fiiti Mega ali fiiti fenna tetuli naye nga tuli ba badminton players we are legends batuwe muddabo ne Edwin wali tugende tukolemu wano fan fair nedda tukole bwe tuti singo
kubanga Edwin abasawo tebakyatukkiriza n'amagumba tegakyali amagumba go gayinza okuba ogawakanya naye omusawo kyagamba kiba kikulu nnyo. Mega obadde okyali active ku court? mbadde sirinako mukubeera active myaka 5 emabega. President akyali active ku court? Era mbadde active neddakiika emabega ekisembeyo ng'endowooza essaawa badminton yalinga kuyiga ggaali womala ogisimbula kiri mu mutwe. Wakiri bweba tosobola bikola obiragirira omwana n'abikola. President, biki by'oyinza okujjukira ku Mega? Maybe the funny bit of Mega. Mega nga teyali funny. Thank you. Mega teyali funny. Mega yalinga serious ndowooza muzanyi wa muzannyo. Ate tulina age gap kati sikiwa nti nno tetwatambuliranga wamu. Mega namusanga yagenda okujja nze nali siritayalinze. Nanti oyinza okuba olina buliko dizobo bwawulirangako nti oyo mwana ojja kunoonya ab'emyaka gye bakubuulire ab'ekinywi kye. Manye ensambi eyo ffenna twalinanga groups zaffe kati waliwo abasobola omweyimirira n'omuwolereza n'omwogerako. Kozi nawe President oli w'ensambya. Mega agambye mbu we yali asula enyumba we yali asula waliwo kizimbe kiwanvu sire bino biwanvu ebibiri bye bataddewo between towers agambye mbu okusula we yali asula she has to pay a lot of money okusulawo ali mu dollars kati kati kyali kitya gwe wali osula. Nze nali mbeera makindi era tukyaliwo awo wali waffe era abazadde weebali maama ne taata weebali n'abalala abatuddiridde nabo weebali awo. Nze navanga makindi ne nyambuka ensambya ne mmala nenzikirira era tournament bwe yabeeranga ne Lugogo era ne tutambula tuve makindye ne tujja tunona ab'ensambya nga baba tulinzeeko awo eyo first stop over ne tujja tuba twabeerangamu ne sente netugula ku migaati gya hot loaf ne tujja bwe tuba tuddayo ne tutwala ab'ensambya ne tuba droppinga ne tweyongerayo ku bigere. Kale President netaaga okufunayo ka interview ko about nsambya. Tewali buzibu. Kale kasooke tumalize emmeego. Kale Mega anyway bulijjo baŋŋamba nti n'oli muntu w'amaanyi oyogera ku bashambi mu bangi but there is that girl Mega nga simanyi Mega manyi kigalina but ntandise okugalaba so oyingidde otandise court ku myaka gy'otajjukira otandise okuzannya wali presenting ko Uganda mo East Africa Games then other tournaments zo representing ko Uganda. Yeah, na representing several university games in Nairobi Nedda. Ne All Africa Games in Maputo, Mozambique. Ne ngenda Commonwealth Games zali India. Nengenda Commonwealth Games ezali mu United Kingdom. Yeah. So I've represented wekyali kyetaagisiza ekiseera ekyo. Twafunako chance even ku dreamingako ng'ogenze mu Team Olympics. Nazifuna kubanga nagendako ne ku road to Rio. Yali training nga yaba top seeds of Africa. Kubanga was one of the top seeds at the time. So nafunako chance agenda mu road to Rio yali Nairobi. But I wasn't selected. Balondamu abantu, but I was one of those people that were not selected. And so as everybody was zirina because they didn't give us any reasons. Because normally what they do is when they take you for such trainings or camps, by communicating and a coach. I'm really sure they do communicate with the coach, not the players, because we were to gain the Omuzanyi and to give in our all. But I did what I was supposed to do. I did my part, I played my part, I trained, I did all that I had to do. Naye ekiro kyaliwo kubanga teri muzanyi ajjanga tagala genda ku climax. Kyaliwo because at the time nali neewulira nga ndi mulungi. You know ubeerawo ng'okimanyi I am good. So anything that comes, I'm ready to go with it and I'm ready to go for it. Kati nali nekyo kiroto ng'omuntu yenna nti oyagala ogendeko representing. Yeah, but sadly sagenda naye nga ate sikyevumba because besides that nagenda ewantu ewalala. Everyone is talking about you and everyone is like, you used to be a star. How do you feel nti
records may be by that time teziringa bwe ziri kati nti if you want to know about Husna Kobugabe, you just go, you Google, YouTube videos jeziri, Google pages jeziri, nerulinga okuwandika. How do you feel? Well, omanyi buli era ejane chayo. So probably at the time, social media was not like a big thing like it is today. But you can still find it somewhere. The records don't fade. Zibeerayo okitegeera. Naye eras zikyuka. Zikati tulina platforms nyingi omuntu kwasobola okulangira omuntu. I know platforms nyingi omuntu kwasobola okunoonya omuntu n'omufuna. If you don't find them on Google, you will find them on TikTok. If you don't find them on TikTok, at least by now Wikipedia, you know, by now osobola okubasanga. Ebitaliwo emabegako. But nekyaliwo, I'm humbled that ekyaliwo nakyo kyatutunda ngaffe. So si kyevuma nti tetwasobola kulangibwa nnyo nga bwe bali saawa zino. I'm happy for them because then that's exposure. It's good exposure. Naye ate sobola kunyiiga nti tetwalangibwa nnyo kubanga how was it by that time? How was it? Well, it was ani akumanyi nti abaana bamanyi ku sharing nti nze nga natuuse ku kooti mbakuba. Nga manyi nti no bwengenda Kampala Club nyinayo abanene abamanyi nti Mega ajja ku kooti n'akuba omuso. Publicity yalinga ya kamwa nnyo nakutunuulira ku BWF. That's it. Because if you went down on the pages mu BWF olaba omuntu ne ranking ye na buli kimu. So eyo yali publicity esinga mu badminton because that's when you know someone enamba ye na how good they are. Ne videos zetwakwatanga Kabindi yaziteekangayo yalinanga page twaziteeka. I can't remember the pages, but bagezangako nnyo okupublicizing and I remember we twali Glasgow yakwatanga videos sharing. So it was basically not like social media, but it was more like a personal thing. Funye video kanjiteekeyo kubanga games zaffe singa nakamya yaziteekanga ne ku YouTube. Okay. So even if I went back, I revisited YouTube today, I could, if I have the right searches, I can find the games on. Yes. Okay. Omuzanyi badminton. What are some of the maybe the advantages of government? I don't regret. Making friends. Yeah, I made really good friends. Kubanga abasinga bamanyi mbuno bobeera mwana wa ghetto obaneemeze. But you know you have people that trust you and keep you around them and they make you friends. And these are girls and the boys that come from like big rich families, but they pull you and bring you closer to them. So that was one of the things. So I made really good friends in Tanzania badminton. I don't think, or maybe there's a few that would, but I don't think because first of all I respected people. That's why I nasikanyo trust y'abantu. So I made really good friends. To me, that was a big thing. Nothing goes right. So for me, that was it. By the way, natambula oba nafuna scholarship as a university. But the most solid advantage that I got in badminton was making good friends. Guiding, if something is wrong, they'll guide you. If something is not right, they'll guide you. So for me, friendship is just it's just the ultimatum for me. Started late playing this sport. You resigned. Let me say you resigned at an early stage. Well, I wouldn't say I resigned. I had to work on life. Just as I'm working on badminton, I still had to work on life. So I did not resign because I still played. When I you retired, actually, you retired. I did not retire because even when I went to UK, because I was playing Lasagna district, where I played for Lancashire. In that district, I had a home team that I was playing with. So start retiring. It's like I said, it is just life that happened. So for someone that retires, retiring mentally, physically, and emotionally, but I'm still in because I can still play. If I came back on court, I would still have a few times of training, and I can batter anybody. So I did not resign. I still play. I'm just not active. Yes. Okay, can you mention some of the few maybe
players, badminton players, bewazanya nabo mu obudde nga yes ngogamba ono yali mulungi ono yali mulungi. Abaana be nazanyanga nabo bonna baali balungi. Rose Nakalia, Nasimbwa Nora, Gloria Najuka, Banji Shamim, baali balungi at the time. You get so okubeera nga okubaabo oli wakabi okitegera kubanga abasinga baali bazanyako dda time twajjira mu badminton nga si kubanga nti bazanya dda naye nga baali bayingirayingiramu kodda ku kintu naye nga bebo bemmanyi benzijjukira abaali abalungi at that time naye okusinga nazanyanga n'abalenzi era nga bwe bakugambye. Lwaki wayagalanga nnyo abalenzi? Ndi muntu akwatagana ennyo n'abalenzi abasinga baali balowooza amatomboy. Yes. N'enyambala gye nali nyambala yali yabu nga sambala skirt nze simanyi nakula simanyi skirt na biteeteeyi apart from nga nyambadde school uniform. Did you know that girl called Brenda? Awori Brenda, yes. You so know. I was more like Awori Brenda, though Awori Brenda yashitwala nnyo n'asala enviiri z'abalenzi biki. I was more feminine but in a masculine body. Ekitegeera byenyambala nga byabalenzi nze simanyi bino ebatuula ne batumanya kutuula n'okola simanyi ebigere nga sibimanyi. So, yeah, so nali nnyo n'aba era nze bondaba wano n'omumunda abasibe bensinga okukwatagana ennyo nabo balenzi abawala kitono. Okay, how did you cross? When did you say that rackets up? Badminton boots decide, let me start another life. When was that? 2014. 2014. How did you start your journey from Uganda to where you are now? Well, when I get to Commonwealth, I was so lucky and a few athletes abagenda twalina visa until we had to apply for the visa tetwalina stamp. Kati bw'obeera ne visa nga olina sticker eri duo ogenda nodda. Kati nali lucky nti nagenda n'enzira. Nakomawo e Uganda nengenda ne ku ceremony yali eya state nga batutegekeddeyo dinner. But I just woke up in the morning nga nkyalinamu akasente kali ke batuwa allowance. Nengamba naye nkyasobola I can still cause Europe, wabera mu Europe badminton mwangu. You go otambule no ogenda Denmark, ogenda Germany, ogenda osobola okukompitinga n'ofuna points za badminton bw'oba oyagadde kubanga kyangu wali cheap osobola okulinnya train osobola akanyonyi ka layisi osobola ekyalimbu nno ogenda kuva wano ogende Germany e Uganda olina okusaba visa bintu bingi so nagamba kangende ntryingeko kubanga nalina some Nigerian friend yali abeera Denmark nga akikola nengamba I have an opportunity now, I've got the visa lwaki sikikola I can nalina obusente bwange awo bwe bali batuwadde obwa allowance kwenayongereza. That was the day that I said, you know what, Uganda, I think I'm going to try something new and I'm just going to go for it and give it a try and see how it happens. Katonda nanyamba neninnyonyi bulungi. That was 2014? 2014 mu August. Yalinga namalako buwiiki nga tukomyewo okuva e Glasgow. Namalawo ndowooza weeks nga 2. Nensalawo nengamba kangende kati sagenda Glasgow nagenda England. Yeah, jamadde kati. So wagendanga like kuzanya oba kweyongerako okuzanya badminton? Nagenda kweyongerako okuzanya badminton n'okugenda to make life better. Yeah, okay. Yeah. So I went to shoot two birds with one stone. So is the life better? It is better because I can stand and attest until life is way better for me now. I feel happy where I am today and I feel fulfilled. Like I said, I represented the district. Representing a district, you have to be really good. Yes. So I represented for like a year and a half. Ngabola bantino kati tuzanyira Kampala district. Kitegera kati ngabogamba zanyira Makinde division. Banga the district sizaro. Kati na representinga nenda banga ntandikiddawo nenfuna team aweri eyawaka nenzanya nenzemba obulamu bwe batyo mpola mu badminton. Naye ngera bwenjiya n'obulamu obulala. But kyenalimba zaate ne bikyuka obonge ne bugenda mu birala ne ngamba akati. Watandika okufuna akasente.
sika sente wabula natandika okufuna ebirooto ebyenjawulo nga ndaba ate nkuze omanyi waliwo emyaka gyotuukamu n'ogamba if I make 25, 26, 27 and I've not made it to the national team or I've not made it to this kirabika nja kuba nkimaze kubanga abazanyi abali focused bw'olabanga nga nze nalabanga nga bwe mba mpisiza emyaka bwegiti nga sinnakikola kiba kiganye. It's not that I'm giving up, but because I see I'm growing, I'm getting a bit older, waliwo ebintu byesita kyasobola kukola ng'omuzanyi nga ndaba mbisobola, but the body is saying no, kiganyeemu naye ng'omutima gukyagala. So kati natula ne ngamba if I get to such an age nga sinnaba kikola, I don't think I can do it. Although abantu babikoze ndabe wana abazanyi, you see Roger Federer, Nadal, basajja bakulu bakyazanya. So I said, well, I had to choose between two things and prioritize one. And for me, looking back at where I come from and where I was at that time, I felt like I have an opportunity to make life back home better. So I had to like switch dreams now. Nkolerera abantu bange naye ne badminton wale zo sigenda mu prioritizing kubanga ye ndabika siina nnyonnyo lugendo wadde ndowooza nti nsobola okukikola naye ofunamu muli nokkiriza ng'omuntu n'ogamba naye omuntu agamba nze wempeza asatu nga sinnagenda ku national team ya Uganda eyakapiira nja kuba nkita nga nfokasinga ku kirala. Ndabye abaana wana abatonga omutunuulira n'ogamba n'abamu abajja mu Commonwealth ezibaddewo emabega kaawo mu Birmingham n'abalaba naye nga siina baana bemanyi so okulaga nti abaana baevolvinga omuzannyo ogukula so bw'oba tokisobola leka abalala bazannye bakikole because there's no like toyagala kuyimirira mu kkubo lya mwana ng'olaba asobola naye nga gw'okuze just give them an opportunity nabo bakulenga gwe be bakuwa opportunity so yenze ne ngamba akati kange omanyi let me take another path. Nenga badminton ye walinja mukubanga owa part time. Do you have any regret or regrets of waking up in the morning and you say like rackets out? I do. Yeah, kati ng'omuntu obeera n'ekirooto naye n'okeera ku makya n'ogamba ekirooto nkirese kiringa ng'okuva kukeera ku makya n'ogamba ndeka ewammwe ogende mu a totally new place olese abantu boolese baganda boolese awaka olese buli kimu n'ogamba kange neetandike oba weejjusaamu ng'omuntu kikuluma ng'omuntu naye ng'ate tolina kyakikolera oba osazeewo kubanga mu biseera ebisinga God blesses all the chances that we take in life because they normally say they always come once so if you use that chance effectively osobola kizimbirako so okuleka badminton kyannumamu naye ate nali siina gyendaga nnyo nali nkuze bannange lwakuba sobola kwogera myaka nanti abamu tetwagala abamu ayinza n'ogamba lwaki abo abaana bakyali bato lwaki omuntu ajja kyogera naye nga gwe you who puts on the shoes know where it presses so nze mmanyi kyembeera newulira mulinga nze I could have like omugulabo omubiri gukyali n'amaanyi gukyali muto but I know the things that I can do and the things that I cannot do and at the time I felt like it's not the body that is giving up and it's not the age that is making me give up on the sport but it is the choices and the decisions that I made in life the changes in dreams that made me change and turn things around nengamba naye badminton nedda wekisooka oli bwomu wetaaga financial support you have to work to get financial support okutwala gy'ogenda yonna kati mbuulira abantu bwebasula enjala onaatwala sente mu tiketi ya badminton ogenda zitwala toziwa owewakafu ekyalya okitegeera so those decisions that we make eziri informed nze zemanyi eziri informed nze zenatekinga to turn the tables around kubanga ndinzeka sirina sapoti buli kimu kyange abantu ababaddeko ebulaya basobola okunzikiririza nti things are not easy out there especially nga gwe maama gwe taata gwe buli kimu kitegeera so osalawo n'olondako kimu so those are the choices that I made in life and the decisions that I took nze zinfudde kyendi leero. Wow, nkyali ne Mega naye ndowooza tunatera okuwumbawumbamu Mega mbadde ndudde okukola interview bweti biki by'oyinza okugamba nti ku budde buno
badminton namuteka side nenzigula olujja olupya olw'obulamu life ekyuseemu era maybe to inspire sikuleta URA but to inspire these people okitegera to inspire these people kubanga basinga bagamba ne bawa example gundi omulaba ali mu bajjiro eryensambya abasinga bona bagamba aba badminton abakona bali mu bajjiro lyensambya nti if you tell us what you've so far achieved in life maybe olyanzaga nange njagala kubeera nga Mega kyensobola bagamba nti well abagamba abantu bali mu bibajiro bagwamu and stuff like that. One thing they should know is destiny can be changed. It cannot be changed, but it can be delayed. Yep. Omuntu ayinza okulemwa leero naye that doesn't mean that that's their destiny. God might have a plan for them in the future. Abantu abasinga tulabye abantu abagaggawadde nga bakuze emyaka naye nga baali bubi naye nga basooka kuba bulungi. So destiny can never be changed, but it can be delayed. So ekirala nze achievements zenfunye mu bulamu, I won't say I'm going to say 1, 2, 3, 4 and 5, but I would still stick to I've made friends. Yeah. I've made friends. Tunyumira nze nkoze emikwano mingi kyenyinza okugamba. I wouldn't start pinpointing out ebintu byenkoze kubanga it's not necessary. It's not necessary. Naye one thing I should tell people is just choose the friends that you have. Choose friends that will change you from being the Mega that you are today to the Mega that you want to be in future. Mega. Yeah. Abasinga tuna mentality eno nti wemba nakulira nsambya mu ghetto. Omwana ayina kukulira mu ghetto, ayina kuzaalira mu ghetto, n'obulamu bwina kubeera mu ghetto. Mentality eyo oyinza kujoogerako kigwenga abeddeko mu nsambya n'ogenda kati gy'oli. Kati kyenayogeddeko nti that's the narrative we want to break. Weba chain gyetwagala okumenyawo. Nze nkusuubiza nti abaana abasinga abakulidde mu ghetto si bona nti bali bubi. Nedda bona si tebali bubi okitegeera. So ekisookera ddala abaana yetu bwe batujja ensambya abaana ne basumulukuka obwongo. Naye bwe twabeeranga ensambya ng'omanyi njagende wa maama wo ndoli ekyemisana njagenda nnyo caayi. So obulamu ne bubeera nga bufundira awo tolina nnyo naye abaana bwe I think at one point in life ntera n'okugamba I think oba kyali kirungi ne batujjawo. It was a blessing in disguise. It was a big blessing in disguise kubanga abaana abasinga beezuula who they really were. Okitegeera oli mu kifo osasula ennyumba wali obadde tosasula kati olina okukola kati obwongo ne buzuukuka okitegeera. So nyinza okugamba abaana abasinga like 70% of abaana babeera ensambya abavubuka be nakula nabo bali we bali essaawa eno nga tebajula nnyo bagezaako okutereeza obulamu nti you have to fend for your own food olina okusasula ennyumba nti bino byonna babitukoleranga nga tukyali ensambya naye kati omuntu so obwongo bwasumulukuka. So abalowooza nti bw'ozaayira mu ghetto okulira mu ghetto okolera mu ghetto eyo ndowooza ya buli muntu ne gye mbeera nnyina abaana babazadde mu kibuga mwembeera ne bazaaliramu ne basomeramu nga tebafulumanga ku kibuga kirala. So eyo sigamba nti no ate si kisiraani wabula kintu kijja buzina bulamu. Yeah, I think we get too comfortable where we are okitegeera, but once that comfortability goes away then obwongo nga bukyuka kuba twali comfortable ensambya nkugambe nga nze ekyemisana bwe kimbula ewange ogenda wa mulala wensanga bajjula nga ntuula ate nga bajja gikuwanga omwana ow'ewaka kuba kyenzirayo eri twali tulina brotherhood and sisterhood ngera omwana asanga mamange n'amuyita maama nange nensanga omulala bwe bityo bwe byali. So eyo embeera y'okugamba nti ozaalidde mu ghetto okulidde mu ghetto okoledde biki just kiva ku muntu wabula si gamba nti oba omuntu bwe kirina okubeera nedda kiri ku muntu ng'omuntu because ekisooka ayinza okubaawo wasobola okwafoodinga ate abaana tukula kyetulabe kuba singa tebajjawo nsambya singa weetuli kituufu singa weetuli. Mega nga tunatera okumaliriza current
situation about current badminton or Uganda. Comparing no one in terms of development, in terms of performance. Yeah. Fewe twazanyiranga twalina ekintu mu mutima nze nganze personally nga ne bwoba onkuba amanyi tonkuba unless nga tugenze ku court. Yes. Court nga yejjo tulamula. Naye kyendabye mu baana abasinga wano bali a bit timid bwe balaba kati kampe example nga Tracy bamanyi abakuba nti sigenda na kugezaako oyo manyi yankubye dda kyawedde okitegeera naye ffe ekyo tetwakiina mu ffe twali competitive nnyo nti kiggwera ku court kiggwera ku court nti oba onkuba oba tonkuba gwamanyi naye kiggwera ku court naye wano ndaba abaana abo tebeetaaga na kooki kubanga bamanyi okitegeera ffe tetwakirina kooki olina okubeerawo n'otubuulira ekituufu so twawulirizanga nnyo ne tugoberera era ne tukikola ku Africa level muzanyi kyoyo gwogamba eyakuwa hard time. Okay, Grace Gabriel yali mu Nigeria yankuba yankuba hands down. Yeah. You actually gwe nalabirako nga ali Europe neŋŋamba nange nsobola okugenda Europe n'ekikola nga buli wakusanga akukuba. Yes, nga nafuuka kagoma nga ne bwe traininga nnyo waliwo natuuka neŋŋamba obambite ate nga chance zinkwata embi batuyisa Nigeria singles nze mbeerako ne Grace Gabriel yekka ye muntu omu bw'ati eyampanga obuzibu. Wagenda kutayalinganga mu Africa oli seed party? Bwe naviira mu Africa nali seed yange teyali I think I was among the first 200 if I can remember. Africa. Kyobola kyansindikiriza Africa. Double yaffe ne banji yali kati njogera mu doubles double yaffe ne banji I think yali number 3. Gwe single wali toyina maanyi? Nali ngalina ne kasobola bijjukira bana emyaka 10. Come on. Naye nga kyemanyi Edwin akyajjukira ebibye. Edwin nesawa zinakyazannya muzannyo ekyo kye tujja okujjukira nti akyazannya naye kati abamu twabivaamu follow up gwe ne Edwin ani mukulu? Edwin yansinga obukulu bana Edwin onansonyiwa naye mazima naye akyayina n'ebikodi ze akyakola ki? kubanga ali active bana yakobeera active ofollowinga Anet naawe wagenda okuyingira mu badminton Anet nga bafuluma naye Anet acyamanyi likodi ze. Nze sikyazimanyi nansonyiwa era mumwe mulina okunsa kuzijjukira. Tujja kuzigugolinga. Okay. No, but to be honest, omanyi there's so many things that we focus on. Yes. Kati okuzanya badminton nali mulungi kyensinga okumanya mu nze. I was good and I was top. Naliko ndabika na waliwo nabeerako Africa number 2. I think I can remember really well. Weba nonera okugenda ku road to Rio okuba traininga. Yes, ate nga batwala seed ones. Kugenda ku Olympics because normally Olympics batwala the top one. Top two? Yes. So Grace Gabriel was there, Kate Fukune was there, Karen Fukune was there, Massive Joseph was there. So I memory in charge in abazanya balimu. So waliwo competition ya amaanyi. How do you feel nga abazanya bamu oyogedde ku Fukune? How do you feel nti wakyala ba Fukune? Ngazanya. Fukune bali bagagga. Your point blank. Ozeyo ekintu kyagondi mindset. Yes, bali bagagga. So nga bagenda mu omanyi badminton simanyi badminton is how many tournaments that you play and you accumulate points. That wasn't the question. No kadingezako kulaga lwaki Fukune kadingezako kulaga ekifaananyi lwakyazanya paka leero nti nze nganze nali sigenda mu tournaments nyingi nnyo era nga Coach Simon bw'abata scoopinzayo tournaments sijja genda naye Fukune yalina ssente nti bagenda buli bifo so kati ekyo kiri mitinga omwana ava mu geto okitegeera Simon bw'abata alinayo tournament togenda kuzanya you can't afford it naye bali ba-affordinganga emboozi tegenda kuggwa kati yo mpanvu naye yandibadde nga message ey'abazanyi currently abali mu kuzanya omuzanyo guno abali okuzanya omuzanyo guno listen and listen well. Badminton is ekisooka mwewe ekitiibwa ng'abazanyi kuba ekitiibwa kintu kikulu nnyo nnyo
mwebako kibamu ekitiibwa n'amatu, take whatever that they tell you to do because bebamanyi kyebagamba whatever that they say is right. Respect them, listen to them. N'abazanyi muteekemu amaanyi. You don't akantu akatono tekabajjaako because you've not gone for one tournament. Tekitegeeza mbu tomanyi. It just means that you're not ready for that tournament at that time. But there's always chances to go for tournaments. Kubanga abamu getting discouraged olwalonda abalala nga bamanyi. So nekirala self-pride. Do the right thing on court. Yes. Tulina amalala. You know bwe tuyiga twagala okuba shato tuziyise mbigere tunyooma abazanyi bannaffe because you feel you're better than them. But it's always that person that you think you're better than improving. Kubanga oba omanyi yamanyi omukuba ate yakuyigirako okitegeera so oli kuyamba gwolowooza nti okuba ate naye akuyigirako so let's respect each other bw'oba okuba omuntu ate tokisusa kukiraga nsi yonna bw'oba omukuba kikome ku court mukole emikwano egibazimba emikwano egibatwala mu bintu ebitategeerekeka mbu because tolina maanyi emikwano gijja kugamba kola kino kijja kuwa amaanyi just stick to the game and play right and keep clean and just focus on you and the game and please respect your parents because they are the ones that really support us and if we disrespect them basobola okuteeka away komo mukintu and if your parents pull out that's the end of you because omuzadde bw'aba takusupportinga that means you're not blessed so omuzadde bw'akusupportinga appreciate that kubanga si buli muzadde nti asindika omwana okuzanya omuzannyo gw'abasazeewo okulonda abazadde abasinga balina ebirooto birala naye omwana n'asalawo naye n'asalawo amusupportinge so respect your parents, respect your coaches, whoever that is leading the road, please respect them and train hard. Are you married? I'm not married. Happily single, but the future will tell. From your family, abana bameka? Tuli abana bana mu mama wange. I'm the third born. Mama wasinga kujjukirako ki? Nkola nnyo emirimu. Oyagadde okwe situla wakane wadugala ne sirongoosawo siraba kitateredde ne sitakitereeza siraba kine sitakikola so mama wange akimanyi ekyo ndi mukozi wa mirimu ate ndi muntu ayagala abantu ate ndi muntu akwatirwa abantu ekisa mangu simanyi that's why people manipulate me because bamanyi nyina ekisa your dark side. My dark side, I'm aggressive when it comes to getting what I want. That's the dark side that I have. I don't go the bad way, I do it the right way, but I still have to get it regardless. So that's the dark side on me. Yeah, sirwana, sivuma, siyomba, kuba na manyi sigalina, mundaba. Engeri wagambe walinga tomboy. Kakati mbadde ntiddemu ntino. Nali tomboy munyambala. Munyambala nga ne mikwano nga njagala nnyo to hang around boys so nga nyambala ebintu bye bambala nze mikwano gyange growing up gibadde mirenzi even up to now I find it easier connecting n'abalenzi than abawala moment ki gy'oyinza okugamba wabeere ensambya gy'ogamba tino eno yampisinga off and I felt like can I call that face kubanga nsambya yabagundi yabeerangamu eggaali can I eyo moment ensambya sijijjukira kubanga ekisooka ffe bakifeesi baali bakyali baffe nja kulaba naye kakati akatalekeka before you go to meet your hobbies and your oggies mu muzannyo gwa badminton akatalekeka banange mwesige katonda mukulu nze musembeza mu buli mbeera nekirala mwagalane nekirala wafuuka pastor wafuuka pastor sifukangako pastor but I am someone that believes that ekintu ekifuga obulamu bw'omuntu bw'oba olina eddiini mu mutima kusalako ebintu bingi ebyokukola ebibi tojja kujjukira nti Bible egamba bweti nti tukulidde ku sharing come on tugenda ku church every Sunday tusomye omujiji so tuli guided nekigambo ne Bible tubimanyi so
just do what you do, but do it right. Okay, lastly, what do you know about Gonzaga? Gonzaga? What do you know about this? This guy here, But you I don't know me. knew the name. I was following the person because earlier sharing a new videos as a badminton, against tournaments, any ekizeewo kyonna nga kiri mu muzannyo akireeta. After the badminton ku map, because abasinga videos za sharing, we share them with people. Abantu abasinga abatamanyi Uganda bagamba, so you people have badminton in Uganda. Nze mbuulira abantu nazanya badminton ne bawakana. Simanyi lwaki bawakana nga tebamanyi. Naye Gonzaga has put us to the top. Agezezaako nnyo okupublicizing omuzannyo mu mbeera yonna. Nze following ku page ya badminton. I always see simple. Naye nga bulijjo omuntu ng'omuntu simulabangako. Naye ng'erinnya simple ndimanyi okitegeera. So that means your name has traveled far than the person. Really? Because of what you do, yes. Okay, if okay, it's not if. Here, where you are right now, Yes. you have a token. You want Yes. to offer to that simple guy. Yes. What is that? Ebyo biba bya kyama. Bananze omuntu akolera mu kyama. Bade banagenda kumpa $1. Nedda, nosobola okuwayo ka pound bw'oba okaagadde kubanga nako ndabika nkalinamu. A pound? Naye nga nze sirina mu camera sirina. Mu camera tolina, but off the camera. Binyuma nnyo off the camera than in the camera. Bana awo sigenda kusookawo kangende mmale okufuna akapawundi kange. Takasusa nno bannange. Ongambye ngenda kufuna akapawundi. So you guys temumbuuza sente mmeka ze bagenda kumpa, but what I've confirmed is I'm getting international money. I'm going to get international from him money. to me. Really? From Uganda, we don't have international money. Shillings are international, my friend. Yes. So we went to Cameroon. Buli omunga nga tebazimanyi. So we suffered nga olina emitwalo gya 5. Tosobola era navaayo. Nazo. Kobompa. Zagwawo. So my good people, mbadde ne Madam Meg. Bulijjo mpulira erinnya nga bulijjo naye wampulira. So finally two meetings na sembo kola ndoza kuba mu bazanyi abali abamanya ba badminton yali Shamimu Banje namukolako mfunye chance ne nkola ku Mega nja kuddamu fune abazanyi abalala abaliko abamanyi tusenkano